Biden jokes Trump was a horrible plague in remarks at White House Correspondents Dinner. President Joe Biden took a dig at his predecessor Saturday at the White House Correspondents' Dinner, while also joking about the press, the GOP and the continued existence of the event altogether. "I'm really excited to be here tonight with the only group of Americans with a lower approval rating than I have," Biden said during his initial comments. "We had a horrible plague followed by 2 years of COVID," he said. "Just imagine if my predecessor came to this dinner this year. Now that would really have been a real coup if that occurred." The event marked Biden's first appearance at the widely attended Washington event since taking office. As the first president to address the dinner's attendees in 6 years, he stressed his support for democracy and the free press. Saturday night's dinner, which took place inside the Washington Hilton and was expected to host more than 2,500 guests, returned in full force after a 2-year hiatus due to the pandemic. The event's program was headlined by Daily Show host Trevor Noah and featured Biden delivering comedic remarks. The White House Correspondents Association, which hosts the annual black tie event, honored several journalists for their contributions. Biden also poked fun at his age, joking that he remembers when the annual dinner began, with President Calvin Coolidge speaking in 1924. "I had just been elected to the United States Senate," he said. The president said that when he was elected, Noah on his show called Biden America's new dad, to which he said, "Let me tell you something, pal, I'm flattered anybody would call me a new anything." COVID anxieties. Inside the gala, negative COVID-19 tests were required for entry and masks were voluntary, just as they are throughout most of Washington. But there had been growing concerns that Saturday night's event could lead to COVID cases among partygoers, after dozens of attendees, including some of Biden's cabinet officials, who attended a different Washington party, the Gridiron Dinner, tested positive weeks ago. Cases of COVID in Washington are now steady after rising following the decline of the Omicron variant's wave, but Dr. Anthony Fauci, the president's chief medical advisor, decided to bow out of Saturday's dinner after a personal risk assessment. "In general, the risk is low, but I made a personal assessment. I'm 81 years old, and if I get infected, I have a much higher risk," Fauci said earlier this week. Saturday's event also came after 2 top Biden officials recently tested positive for COVID-19. Vice President Kamala Harris tested positive on Tuesday and remains asymptomatic. And the White House's top communications official, Kate Bedingfield, tested positive on Friday and is experiencing mild symptoms. The president was not considered a close contact in either case. But Biden's decision to still attend the dinner, White House Press Secretary Jen Psaki said earlier this week, was a risk assessment and a decision he made on a personal basis. And Biden was intent on going, she said, to express his support for a free press. First Lady Jill Biden also attended. The White House said before the event that the president would be taking extra precautions to prevent catching COVID-19, including skipping the meal portion of the program. Biden sat on the dais, away from the crowded dining room, and wasn't expected to attend receptions before or afterward. During his speech, Biden also poked fun at Fox News and made note of the COVID-related requirements to attend the event. If you're at home watching this and you're wondering how to do that, just contact your favorite Fox News reporter. They're all here. Vaccinated and boosted. All of them, he said to resounding applause. Adjusting the tone for Biden's comedic set. The president had a rare chance for his comedic chops to shine Saturday night during remarks at the Den. Biden đùa Trump là một rắc rối khủng khiếp trong bài phát biểu tại bữa tối phóng viên Nhà Trắng. Tổng thống Joe Biden đã khai quật tại người tiền nhiệm của ông thứ Bảy tại bữa tối phóng viên Nhà Trắng, trong khi cũng đùa giỡn về báo chí, GOP và sự tồn tại liên tục của sự kiện này hoàn toàn. "Tôi thực sự vui mừng được có mặt ở đây tối nay với nhóm người Mỹ duy nhất có đánh giá phê duyệt thấp hơn so với tôi", Biden nói trong những nhận xét ban đầu của mình. "Chúng tôi đã có một bệnh dịch khủng khiếp sau đó là 2 năm của Covid", ông nói. "Hãy tưởng tượng nếu người tiền nhiệm của tôi đến bữa tối này năm nay, bây giờ điều đó sẽ thực sự là một cuộc đảo chính thực sự nếu điều đó xảy ra." Sự kiện này đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của Biden tại sự kiện Washington được tham dự rộng rãi kể từ khi nhậm chức.
Là Tổng thống đầu tiên phát biểu cho những người tham dự bữa tối trong 6 năm, ông nhấn mạnh sự ủng hộ của mình cho nền dân chủ và báo chí tự do. Bữa tối tối thứ Bảy, diễn ra bên trong Washington Hilton và dự kiến sẽ tiếp đón hơn 2.500 khách đã trở lại đầy đủ lực lượng sau 2 năm gián đoạn do đại dịch này. Chương trình của sự kiện được tiêu đề bởi Daily Show, dẫn chương trình Trevor Noah và đặc trưng Biden đưa ra những nhận xét hài hước. Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, nơi tổ chức sự kiện cà vạt đen hàng năm, vinh danh một số nhà báo vì những đóng góp của họ. Biden cũng chọc vui ở tuổi của mình, đùa rằng ông nhớ khi bữa tối hàng năm bắt đầu, với Tổng thống Calvin Coolidge phát biểu vào năm 1924. Tôi vừa được bầu vào Thượng viện Hoa Kỳ, ông nói. Tổng thống nói rằng khi ông được bầu, Noah trong chương trình của ông được gọi là Biden, người cha mới của nước Mỹ, mà ông nói, hãy để tôi nói với bạn một điều bạn, tôi được tâng bốc bất cứ ai sẽ gọi tôi là mới, bất cứ điều gì. Covid lo lắng bên trong buổi gala, các bài kiểm tra Covid-19 âm tính được yêu cầu để nhập cảnh và mặt nạ là tự nguyện, giống như chúng ở khắp hầu hết Washington. Nhưng đã có những lo ngại ngày càng tăng rằng sự kiện tối thứ Bảy có thể dẫn đến các trường hợp Covid trong số những người tham gia tiệc tùng, sau khi hàng chục người tham dự bao gồm cả một số quan chức nội các của Biden, những người đã tham dự một bữa tiệc khác của Washington, bữa tối Gridiron, đã thử nghiệm tích cực tuần trước. Các trường hợp của Covid ở Washington hiện đang ổn định sau khi tăng sau sự suy giảm của sóng biến thể Omicron, nhưng tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế trưởng của Tổng thống, đã quyết định cúi đầu trong bữa tối thứ Bảy sau khi đánh giá rủi ro cá nhân. Nói chung, nguy cơ thấp nhưng tôi đã đánh giá cá nhân. Tôi 81 tuổi, và nếu tôi bị nhiễm bệnh, tôi có nguy cơ cao hơn nhiều, Fauci nói hồi đầu tuần này. Sự kiện thứ Bảy cũng đến sau khi hai quan chức hàng đầu của Biden gần đây đã thử nghiệm dương tính với Covid-19. Phó Tổng thống Kamala Harris kiểm tra dương tính vào thứ Ba và vẫn không có triệu chứng. Và quan chức truyền thông hàng đầu của Nhà Trắng, Kate Bedingfield, kiểm tra dương tính vào thứ Sáu và đang gặp các triệu chứng nhẹ. Tổng thống không được coi là một liên lạc thân thiết trong cả hai trường hợp. Nhưng quyết định của Biden vẫn tham dự bữa tối, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết đầu tuần này, là một đánh giá rủi ro và một quyết định ông đưa ra trên cơ sở cá nhân. Và Biden đã định đi, cô nói, để bày tỏ sự ủng hộ của mình cho một báo chí tự do. Đệ nhất phu nhân Jill Biden cũng tham dự. Nhà Trắng nói trước sự kiện rằng Tổng thống sẽ có thêm biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn bắt Covid-19, bao gồm cả bỏ qua phần bữa ăn của chương trình. Biden ngồi trên dais, cách xa phòng ăn đông đúc và không được dự kiến sẽ tham dự các buổi tiếp tân trước hoặc sau đó. Trong bài phát biểu của mình, Biden cũng chọc vui tại Fox News và ghi nhận các yêu cầu liên quan đến Covid để tham dự sự kiện. Nếu bạn đang ở nhà xem này và bạn đang tự hỏi làm thế nào để làm điều đó, chỉ cần liên hệ với phóng viên Fox News yêu thích của bạn. Tất cả đều ở đây. Tiêm phòng và tăng cường. Tất cả họ, ông nói với tiếng vỗ tay vang dội. Điều chỉnh âm điệu cho bộ hài kịch của Biden. Tổng thống đã có một cơ hội hiếm hoi cho sườn hài của mình để tỏa sáng tối thứ Bảy trong các bài phát biểu tại